Kubleyapi Shakanika channel Charlie Translation. Kane kadai ka English to Hindi and Khasi translation kabanta kabaar. Snobha share ya kanika video but subscribe ya kanika channel banyu ishushu yakumkine ki videos. In English, where do you work? In Hindi, आप कहाँ काम करते हैं? Haga khasi P3 है. Where do you work? आप कहाँ काम करते हैं? P3 है. Kenmau, where do you work? Kamut, आप कहाँ काम करते हैं? Haka Hindi, haka khasi pat kamut P3 है. In English, I work at home. In Hindi, मैं घर पर काम करता हूँ. Haka khasi ngatrai है. I work at home. मैं घर पर काम करता हूँ. Ngatrai है. Kenmau, I work at home. Kamut, मैं घर पर काम करता हूँ. Haka Hindi, haka khasi pat kamut ngatrai है. In English, I work at a school as a teacher. In Hindi, मैं एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करता हूँ. In Khasi, ngatrai hakaway ka school kum unong hikai. In English, I work at a bank. In Hindi, मैं एक बैंक में काम करता हूँ. In Khasi, ngatrai habang. Kenmau, haka English, I work at a bank. Haka Hindi kabamut, मैं एक बैंक में काम करता हूँ. Haka Khasi pat kamut ngatrai habang. In English, I work in a hotel. In Hindi, मैं एक होटल में काम करता हूँ. In Khasi, ngatrai ha hotel. Kenmau, I work in a hotel. Haka English, haka Hindi, मैं एक होटल में काम करता हूँ. Kabamut haka Khasi, ngatrai ha hotel. I work in a hotel. मैं एक होटल में काम करता हूँ. Kabamut haka Khasi, ngatrai ha hotel. In English, I work in a farm. In Hindi, मैं खेत में काम करता हूँ. Haka Khasi ngatrai ha lengkha. I work in a farm. मैं खेत में काम करता हूँ. Kabamut haka Khasi ngatrai ha lengkha. In English, you work for whom? In Hindi, आप किसके लिए काम करते हैं? In Khasi P3 yano. You work for whom? आप किसके लिए काम करते हैं? P3 yano. Kenmau, you work for whom? Kabamut haka Hindi, आप किसके लिए काम करते हैं? Haka Khasi pat kamut P3 yano. In English, I work for my own. In Hindi, मैं अपने लिए काम करता हूँ. In Khasi, ngatrai nakabenta yalade. Kenmau, I work for my own. Kamut, मैं अपने लिए काम करता हूँ. Haka Hindi, haka Khasi pat kamut ngatrai nakabenta yalade. In English, where are you now? In Hindi, अभी आप कहाँ हैं? In Khasi, sha'ay pidon menta. Remember, where are you now means अभी आप कहाँ हैं in Hindi, and in Khasi, sha'ay pidon menta. In English, now I am at work. In Hindi, अब मैं
काम पर हूँ. In Khasi menta ngadon hajing tray. Remember, now I am at work. In English, अब मैं काम पर हूँ. In Hindi, menta ngadon hajing tray. In Khasi. In English, where are you going now? In Hindi, अब तुम कहाँ जा रहे हो? In Khasi, menta menlei shae. Remember, where are you going now means तुम अब कहाँ जा रहे हो in Hindi, and in Khasi it means menta menlei shae. Where are you going now? तुम अब कहाँ जा रहे हो? Menta menlei shae. In English, now I am going for work. In Hindi, अब मैं काम पर जा रहा हूँ. In Khasi, menta nganlei shakakam. Remember, now I am going for work. In English, in Hindi it means अब मैं काम पर जा रहा हूँ. In Khasi, menta nganlei shakakam. In English, what are you doing now? In Hindi, आप अभी क्या कर रहे हैं? In Khasi, phi le ayu menta. Remember, what are you doing now means आप अभी क्या कर रहे हैं in Hindi, and in Khasi it means phi le ayu menta. In English, I am working now. In Hindi, मैं अब काम कर रहा हूँ. In Khasi, ngatrei menta. Remember, I am working now means मैं अब काम कर रहा हूँ in Hindi, and in Khasi it means ngatrei menta. In English, you work at which company? In Hindi, आप किस कंपनी में काम करते हैं? In Khasi, Pitrei Hakano ka company. You work at which company? In English, in Hindi, आप किस कंपनी में काम करते हैं? Haka Khasi, Pitrei Hakano ka company. Kenmau, you work at which company? Kamut, आप किस कंपनी में काम करते हैं? Haka Hindi, Haka Khasi pat Pitrei Hakano ka company. In English, I work at Tata Motors Company. In Hindi, मैं Tata Motors कंपनी में काम करता हूँ. In Khasi, ngatrei haka company Tata Motors. Kenmau, I work at Tata Motors Company. Haka Hindi, मैं टाटा मोटर्स कंपनी में काम करता हूँ. Haka Khasi, ngatrei haka company Tata Motors. In English, I work at Tata Motors Company. Kabumut haka Hindi, मैं टाटा मोटर्स कंपनी में काम करता हूँ. Haka Khasi pat kamut ngatrei haka company Tata Motors. Parlok baro ladapi kwa susu banang lane snothu English lane Hindi page snap pat persang ya barok ki videos translation ki bangla upload hakane ke channel page yaki snap yaki pat persang yaki kenang bapinang English pat Hindi ya kebamta tanghang nihi in sekendu hakabai pat kapor hakabai pat ke video hakabai pat ke topik ya kebamta stay safe, take care of yourself and keep on learning.